Prove that 1 by r minus 1 by r1, 1 by r minus 1 by r2, 1 minus 1 by r3 is equal ABC by delta cube is equal 4r by r square minus, 4r by r square into s square. Okay. So, what is the noun formula, ma? R is equal delta by S. Reciprocal on both sides. 1 by R equal to S by delta. 1 R1 is equal delta by S minus A. 1 by R1. Sorry, what is called? R1. S minus A by delta. R2 is equal delta by S minus B. R2 is equal S minus B by delta. R3 is equal delta by S minus C. 1 by R3 is equal S minus C by delta. Okay. This all values substitute in the question. 1 by R, S by delta. 1 by R dash, R1, S minus A by delta. Into 1 by R. 1 by R. So 1 by R means S by delta. S minus B by delta, 1 by R2. One by R, S by delta minus S minus C by delta. So LCM delta S minus of S minus A. Delta S minus of S minus B. Delta S minus of S minus C. So simplification, S minus S, minus into minus plus. S minus S plus B. S minus S plus C. All are multiplication mode. By delta into delta into delta. Delta into delta into delta. S cancel, S cancel, S. Final answer A, B, C by delta cube. Okay. Write down. Shurban. So what is the delta formula actually? Delta is equal. We know that second one. No? Delta is equal ABC by 4R. Delta is equal ABC by 4R. Side view. No? We know that delta is equal ABC by 4R. ABC by 4R. ABC is equal delta into 4R. Okay.
So రెండవ condition. So what is proof? R square S square ma. So next R is equal formula delta by S. So delta is equal RS. The value substitute. Okay. Please observe. ABC by delta Q. What is the ABC value? Delta 4R. Delta into 4R. Divided by. Please observe ma ABC value. Delta 4R. By delta cube. సో నేను డెల్టా క్యూబ్ ను డెల్టా ఇంటూ డెల్టా స్క్వేర్ రాసుకుంటాను. ఒక డెల్టా అలాగే రాయండి. డెల్టా స్క్వేర్ ఉంటేది ఆర్ఎస్ హోల్ స్క్వేర్. డెల్టా డెల్టా క్యాన్సల్. 4R by R square S square. Okay, right up. So finally answer 1 by R, 1 by R1, 1 by R, 1 by R2, 1 by R, 1 by R3 is equal ABC by delta Q is equal 4R by R square S square. Right on ma. In triangle ABC, A cos A equal to B cos B. Then prove that triangle ABC is a right angle triangle. Triangle ABC is right angle triangle. So condition this come. So given A cos A equal to B cos B. According to sine rule, A means, according to sine rule, A means 2R sin A. According to sine rule, A 2R sin A cos B. Cos A. According to sine rule, B equal to R sin B into cos B. So both side R is removed. Okay, 2 sin A cos A. Or sin B cos B. So both side R removed. 2 sin A cos A sin 2A is equal sin 2B. Okay, two conditions are just followed. The first condition, sin 2A is equal sin 2B first condition. Both sides sin remove, 2A equal to B, both side 2 cancel, A is equal to B. As the second condition, next, sin 2A equal to sin 2B. Sin 2A is equal right as sin of 180 minus theta. Both sides sin remove, 2A equal to 180 minus 2B, minus 2B transposing left side, 2A plus 2B equal to 180. Both side 2 common, A plus B equal to multiplied by 2.
A plus B equal to 90. Okay. So in triangle, both sides add in triangle ABC. Sum of all angle equal to 180. A plus B plus C equal to 180. So A plus B value 90 plus C equal to 180. C is equal to 180 minus 90. C is equal to 90. Therefore, triangle ABC is a right triangle. One angle 90, it is triangle represent right angle triangle. Right off. Yes, sir. Okay. So R1 into R2 plus R3. R1 value delta by S minus A. R2 ante delta by S minus B plus R3 ante delta by S minus C. Delta by S minus A, delta common తీస్తే 1 by S minus B plus 1 by S minus C. Delta into delta, delta square by S minus A. LCM. S minus B, S minus C, cross multiplication, S minus C plus S minus B. S plus S, 2S minus of minus C minus B common, minus common B plus C. So delta square by S minus A, 2S minus of B plus C by S minus B, S minus C. So we know that A plus B plus C is equal to S, B plus C equal to minus 2S minus A. Substitute B plus C ma. So delta square multiplication 2S minus of B plus C ante ikkada 2S minus A by S minus A, S minus B, S minus C. S into ikkada chudama. Yes, both side numerator and denominator is multiplied by S. So delta square S into delta square 2S minus 2S plus A plus 2S minus 2S cancel. S delta square A by S into S minus A, S minus B, S minus C. That is delta equal to square root of S into S minus A, S minus B, S minus C. Squaring on both sides. Delta square is equal S into S minus A, S minus B, S minus C. Substitute. So both side delta square cancel SA వస్తుంది. ఇది ఓన్లీ న్యూమినేటర్. ఇంకా డినామినేటర్లో ఏముంది? R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1. Right down. So R1 value delta by S minus A. R2 value delta by S minus B plus R2 delta by S minus B. R3 delta by S minus C plus R3 delta by S minus C delta by S minus A. So బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తాను. డెల్టా స్క్వయర్ డెల్టా ఇంటూ డెల్టా స్క్వయర్ S minus A S minus B plus delta square by S minus B S minus C plus delta square by S minus C S minus A. సో అన్నిట్లో డెల్టా స్క్వేర్ ను కామన్ తీయండి. వన్ బై S minus A S minus B plus 1 by S minus B S minus C plus 1 by S minus C S minus A. So find the LCM. Delta square S minus A S minus B S minus C. So S minus A S minus B cancel అయితే S minus C మిగులుతుంది. Plus S minus B S minus C cancel అయితే S minus A plus S minus C S minus A cancel అయితే S minus B.
So delta square s plus s plus s 3s minus of minus a minus b minus c common this a plus b plus c by s minus a s minus b s minus c. Okay. Delta square. We know that a plus b plus c value how much? 2s by, so s minus a, s minus b, s minus c. So ఈ ఫార్ములా రావాలంటే s తక్కువైంది మా. So both numerator and denominator is multiplied by s. So delta square into 3s minus s అనే కూడా s వస్తుంది. ఇంటూ పక్కన s by s into s minus a, s minus b, s minus c. So this square root formula, squaring on both sides చేస్తే s into s minus a, s minus b, s minus c. Delta square s square by delta square. Delta square cancel. So denominator value s square. ఇప్పుడు LHS లోకి వెళ్దాం. క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తే LHS. So we know that what LHS ma? LHS R1 into R2 plus R3 by R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 square root is equal R1 into R2 numerator value అంటే ఈక్వేషన్ 1 అని చెప్పాను, ఇది 2 అనుకోవచ్చు. దీని ముందర is equal పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. R1 ఎంత వచ్చింది? SA by, సో డినామినేటర్ ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రూట్ ఉందమ్మా, s స్క్వేర్, 2 root cancel, SA by s, SS cancel, that is the value small a. Okay na? LHS equal to RHS. Right down. Prove that four into R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 is equal A plus B plus C whole square. So taking LHS, 4 into R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1. 4 into R1 అంటే delta by s minus a, delta by s minus b. R2 అంటే delta by s minus b. R3 delta by s minus c. R3 delta by s minus c, delta by s minus a. డెల్టా స్క్వేర్ ఉంది చూడు అన్నిట్లో కామన్, డెల్టా స్క్వేర్ నేను కామన్ తీస్తున్నా. 1 by s minus a, s minus b plus 1 by s minus b, s minus c plus 1 by s minus c, s minus a. 4 delta square LCM, s minus a, s minus b, s minus c
ఓకే, s minus a s minus b క్యాన్సిల్ అయితే s minus c ప్లస్ s minus b s minus c క్యాన్సిల్ అయితే s minus a, s minus c s minus a క్యాన్సిల్ అయితే s minus b. 4 delta square, how much? 3s minus of a plus b plus c by s minus a, s minus b, s minus c. A plus b plus c value 2s, 3s minus s, 2s by, ఓకే, ఇక్కడ న్యూమినేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఈజ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఎస్ చేస్తున్నాం ఫార్ములా కోసం. సో ఇంటూ ఎస్, ఇక్కడ ఎస్ ముందు రాస్తాం, ఎస్ మైనస్ ఏ, ఎస్ మైనస్ బి, ఎస్ మైనస్ సి. సో ఆల్రెడీ ఇంత ముందు వచ్చింది 4 డెల్టా స్క్వయర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ బై, ఓకే, ఇక్కడ డెల్టా స్క్వేర్ డైరెక్ట్ రాయొచ్చు. సో డైరెక్ట్గా ఏమొస్తుంది 4s స్క్వయర్, 4s స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ s స్క్వేర్ రాస్తున్నాం. The last line 2s whole square, 2s means a plus b plus c whole square, a plus b plus c value 2s, 2s equal to a plus b plus c whole square, LHS equal to RHS. Step by step రాసుకోమా. If A1, A2, A1, A2, A3 are the areas of in circle and x circles of a triangle respectively, then prove that 1 by root A1 plus 1 by root A2 plus 1 by root A3 is equal 1 by root A. So let ఇక్కడ మనకు if or let if R, R1, R2, R3 are the radius in circle and x circle and their areas are A, A1, A2, A3. So now area of circle formula pi r square. A1 అంటే pi r1 square, A2 అంటే pi r2 square, A3 అంటే pi r3 square. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మా ఆన్సర్ వస్తుంది. సో LHS తీసుకో, 1 by root A1, 1 by root A2, 1 by root A3. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము. 1 by root of pi r1 square, 1 by root pi r2 square, 1 by root pi r3 square. నెక్స్ట్ లైన్ అన్నిట్లో కామన్ 1 by root pi కామన్ తీస్తున్నా, ఇంకా మిగిలేది 1 by root of r1 square, 1 by root of r2 square, 1 by root r3 square. 2 root cancel అయితే 1 by root pi టూ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1 by r1, 1 by r2, 1 by r3. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ 1 by root pi into 1 by r. సో దీని ఏం రాయొచ్చు 1 by root pi root r whole square అంటే root pi r square కూడా రాసుకోవచ్చు. దీనిపై 1 by root a, LHS equal to RHS. ఓకేనా, ఇక్కడ r ను root r whole square రాస్తున్నాం, అప్పుడు root pi root r whole square ఉంది మా, అప్పుడు root pi r square రాసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్ డౌన్.